during coordinated attacks on 3 primary schools in Orire local government area will be rescued unharmed. Speaking during the inauguration of the newly remodeled Premier Hotel in Ibadan, the president said the federal government is deploying all available measures, including international collaboration, to secure the release of the victims and tackle rising insecurity across the country. He also urged Southwest governors to preserve the developmental legacy of their founding fathers, stressing that economic growth can only thrive in an atmosphere of peace and security. President Tinubu said his administration has made substantial investment in strengthening the nation's security architecture to effectively address security challenges across the country. He called on Nigerians to remain vigilant, support security agencies through intelligence sharing and community collaboration as efforts continue to restore peace and safeguard lives. In the meantime, Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has approved the extension of the curfew imposed on 10 local government areas bordering the Old Oyo National Park by 24 hours. This was made known by the Secretary to the State Government, Professor Musiba Babatunde, in a memo issued yesterday. Recall that Oyo State Government had announced the 4 p.m. to 8 a.m. curfew in the 10 local government areas on June 23, 2026. With this extension, the curfew, which was to last for 48 hours in the first instance, will continue till Saturday, June 27, 2026. The affected local government areas are Orire, Orelope, Irekpo, Shaki West, Shaki East, Atisbo, Itesiwaju, Iseyin, Olorunshogo, and Atiba. The troops of Operation Hadinkai have rescued 53 after dismantling a roadblock mounted by suspected Boko Haram ISWAP terrorist on Buratai Kamuya Road in Biu local government area of Borno. This was contained in a statement issued today by the acting military information officer and headquarters of the Joint Task Force Northeast Operation Hadinkai, Captain Muhammad Goni in Maiduguri. Captain Goni said that the operation was carried out on Wednesday by troops of the 135 Special Forces Battalion under Sector 2 of Operation Hadinkai as part of ongoing offensive operations against terrorists in the northeast. According to him, troops deployed to Duse Kura detected the terrorists mounting the illegal roadblock through surveillance cameras, prompting the immediate deployment of a Quick Reaction Force, QRF, to the scene. It said 53 innocent civilians were rescued and 8 vehicles earlier seized by the terrorists were recovered by troops during the operation. Captain Goni added that the rescued civilians, recovered vehicles and other property were safely evacuated to Burutai, while the victims were undergoing documentation and medical evaluation. Access to legal services remains a critical component of justice, fairness, and equality in any society. However, for many Nigerians, the high cost of legal representation and limited awareness of available support services continue to restrict access to justice. In this report, Oyeshile Oloyede examines access to legal services in Nigeria and ongoing efforts to ensure that justice is available to all citizens regardless of their financial status. Her report. Access to legal services refers to the ability of individuals to obtain legal assistance and seek redress whenever their rights are violated or threatened. For many Nigerians, especially low-income earners and vulnerable groups, securing legal representation through private practitioners can be challenging due to the associated costs. Speaking with BCOS News, the Southwest Coordinator of the Legal Aid Council of Nigeria, Mrs. Olufumi Odutayo, explained that access to legal services means ensuring that every citizen, irrespective of social or economic status, has the opportunity to obtain justice and enjoy equal honorable citizens. It is not all that easy for an ordinary citizen to access justice, but the federal government has made it a bit easier, and that is
we have some federal agencies, federal parastatal like Legal Aid Council now, which is we stand in for the indigents. That is those who cannot afford to pay for the services of a private legal practitioner. The reason why I said no is that, before you can approach a private legal practitioner, of course, there's need for funds. So for them to access it, they need to be financially capable. But for those who cannot, that is the indigents, we have some apart from Legal Aid Council, we have other organizations too that are also making it possible for any ordinary citizen of the country to access justice. Mrs. Odutayo further explained that the Legal Aid Council operates offices across the country to provide free legal assistance and representation for indigent and vulnerable persons, ensuring that justice is not reserved exclusively for those who can afford it. Paucity of funds has been a major problem for an ordinary citizen, because for you to approach a private legal practitioner, you need to be a bit financially capable. At least you will not expect a private legal practitioner to make use of his money. But we still have what we call pro bono lawyers. There are still some lawyers who are not within the federal government agencies, that are still working assiduously to make sure that justice comes to the doorsteps of every downtrodden, every citizen of the country. So paucity of funds is a major problem. But with Legal Aid Council, you don't pay for it. What you need to do is just to approach us. So you can be a walk-in client. They may introduce that person to us at the correctional center. It may be from the court. So it may be a referral, anything. So it makes it a bit easier. So once you walk into us, you don't pay for the services that we render. She encouraged members of the public who require legal assistance but are unable to afford private legal services to take advantage of the support offered by the Legal Aid Council and other relevant agencies. As conversations on access to justice continue, stakeholders say strengthening legal aid services and increasing public awareness remain vital to ensuring that every Nigerian can pursue justice without financial obstacles. Oyeshile Oloyede, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, contribute your own quota to move Nigeria forward. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon. charity ẹ̀yin tí wà ní BCOS ṣe ti gbọ́ pé BCOS ti wà lórí Naija TV app ṣe ti rí pé no be pépé na be reality confam ní ẹ ṣàmà wá kárí ayé o BCOS to the world BCOS ilé akéde. ẹ̀yin tí wà lólúyọ̀lé FM ṣe ti gbọ́ pé a ti wà lórí radio box ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ wa kedere ó kilẹ̀ létí ó milẹ̀ létí Olúyọ̀lé FM 98.5 Olúyọ̀lé
lórí radio box app. ẹ̀yin tí wà ní BCOS ṣe ti gbọ́ pé BCOS ti wà lórí Naija TV app. ṣe ti rí pé no be play na reality. confam ni ẹ ṣá máa wò wá kárí ayé o. BCOS to the world, BCOS ilé akéde. BCOS ti wà lórí Naija TV app lórí àtẹ ìkànnì ayélujára Naija TV. ẹ̀ka tó ń pawó wọlé commercial department ti BCOS ilé akéde ló ní ká sọ fún gbogbo wa pé láti túbọ̀ máa jẹ̀gbádùn àwọn ètò ọlọ́kanjọ̀kan wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ ìwọ sá ti lọ sórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store kó o download Naija TV app NAIJA kó o wá fi space kan sílẹ̀ kó o tẹ TV ló bá tán. bákan náà lórí ìkànnì Olúyọ̀lé 98.5 FM ẹ lè máa gbọ́ wa kétékété lórí Radio Box app kò le rárá láti lò lórí Play Store rẹ tàbí lórí Apple Store ìwọ sá ti tẹ Radio Box kó o sì dáńlódù Radio Box app sórí fóònù rẹ ló bá tán kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀gbádùn àwọn ètò wa ọlọ́kan òjọ̀kan lórí Olúyọ̀lé 98.5 FM kó o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀gbádùn ayé díjítà nípa wíwo BCOS ilé akéde lórí Naija TV níbikíbi tó o bá wà lórí ẹ̀rọ ayélujára kárí ayé. Agbo Àríyá lètò yé o ètò lágbo àríyá. Agbo Àríyá làkọ̀tún ètò tá a pínyamọ́ rẹ̀ lórí móhùnmáwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílé akéde lóríta Báṣọ̀run láti máa ṣàfihàn gbogbo ayẹyẹ yín bí ayẹyẹ ìgbéyàwó, ọjọ́ ìbí, ayẹyẹ ìfẹ̀yìntì, ìsìnkú àgbà, àpérò pàtàkì, wòlímọ̀, ayẹyẹ ìfilọ́lẹ̀ ilé ìsìn, church tàbí mọ́ṣáláṣí, àjọ̀dún eégún, àjọ̀dún ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, hairdresser, fashion designers, ọlọ́jà, àjọ̀dún àwọn onímọ́tò, onímárúwá, ọlọ́kadà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àyè wà fún yín o láti ṣàfihàn àlejò pàtàkì yín níbi àpèjẹ wẹ̀jẹwẹ̀mu yín lówó pọ́ọ́kú sí ni. Ẹ kàn sí wa níléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti béèrè lórí ìgbésẹ̀ ohun ìlànà tó tẹ̀lé láti lè jàǹfààní ètò Agbo Àríyá. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí 07072310035. Agbo Àríyá yóò látìkẹ́ ẹ má mísì ẹ o ó yàtọ̀ jùjùjù. Agbo Àríyá lètò yé o ètò l'Agbo Àríyá. Kásán a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ táwọn agbébọn jí gbé lásìkò ìkọlù tí wọ́n ṣe sílé ẹ̀kọ́ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níjọba ìbílẹ̀ Oríire ni wọ́n rí ìtúsílẹ̀ gbà láì farapa. Ààrẹ Tinubu tún rọ àwọn gómìnà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láti dáàbò bo àwọn ogun rere tí àwọn baba ńlá wọn fi lélẹ̀. Ó ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ yóò ṣe àmúlò ohun gbogbo tó wà níkàáwọ́ rẹ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn láti ilẹ̀ òkèèrè láti dóòlà àwọn tó wà lákàtà àwọn agbébọn náà tó fi mọ́ wíwá gbòdẹ́kun fún ìpèníjà ètò ààbò èyí tó ti di tọ́rán fọ́nkálẹ̀ nílẹ̀ yìí. Ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí níbi ayẹyẹ ṣíṣí ilé ìtura Premier tí wọ́n mú àgbéga bá. Ààrẹ Tinubu kò ṣàìtúnké sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti jẹ́ ojúlalákànfin ṣọ́re kí wọ́n sì ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò nípa pípèsè àwọn ìròyìn tó lè ṣèrànwọ́ nídìí ètò ààbò àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ agbègbè fún wọn. Ààrẹ ṣàlàyé pé àwùjọ tí àlàáfíà
tí ó bá wà ní ààbò tó péye ti lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ tí ìdàgbàsókè náà ti lè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀. Láfikún pé ìṣèjọba rere ti gbé ìgbésẹ̀ tó lóòrìn láti ró ẹ̀ka ètò ààbò ilẹ̀ yìí lágbára. Wàyí o, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti buwọ́ lu àfikún wákàtí 24 òfin ìséde tó wà lórí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 tí wọ́n mú létí igbó ọba Ọ̀yọ́ lé. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Musbah Babatunde fi síta. A rántí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kéde ìséde láàrin aago 4 ìrọ̀lẹ́ sí 8 àárọ̀ tẹ́lẹ̀ láwọn ìjọba ìbílẹ̀ 10 lọ́jọ́ 23 oṣù kẹfà ọdún yìí. Pẹ̀lú àfikún yìí báyìí, ìséde ọ̀hún tó yẹ kó wá fún wákàtí 48 tẹ́lẹ̀ ni yóò tẹ̀síwájú títí di ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 27 oṣù yìí. Àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tọ́rọ̀ kàn ní ìjọba ìbílẹ̀ Oríire, Òrèlópé, Ìrẹ́pọ̀, Ìwọ̀ Oòrùn Ṣakí, Ìlà Oòrùn Ṣakí, ìjọba ìbílẹ̀ Àtísbò, Ìtẹ̀síwájú, Ìsẹ́yìn, Ọlọ́run ṣògo pẹ̀lú ìjọba ìbílẹ̀ Àtìbà. Wàyí o, ikọ̀ ọmọ ogun alájùmọ̀ṣe Adinkai ti dóòlà èèyàn 23 swap gbé kalẹ̀ lójú pópónà Buratai Kamuya níjọba ìbílẹ̀ Biu ní ìpínlẹ̀ Borno. Èyí jẹyọ nínú àtẹ̀jáde tí adelé ọ̀gá àgbà lẹ́ka ètò ìròyìn ní olú-ilé-iṣẹ́ ikọ̀ ọmọ ogun nílùú Maiduguri. Gbóní ṣàlàyé pé ikọ̀ náà ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ yìí lọ́jọ́rú gẹ́gẹ́ bí ara àyàn tó ń lọ lọ́wọ́ láti gbógun ti àwọn agbésùmọ̀mí lẹ́kùn ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, láti pàṣẹ àwọn ẹ̀rọ ayàwòrán láti ojú òfurufú ní ikọ̀ náà tí wọ́n ti kẹ́fín ibùdó àyẹ̀wò tí àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún gbé kalẹ̀ lójú pópó, èyí tó mú kí wọ́n kó ikọ̀ amúṣẹ́yà lọ síbẹ̀. Ó ní aráàlú 53 ni wọ́n dóòlà àti ọkọ̀ 8 tí àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé tẹ́lẹ̀. Gbóní fi kún pé lára àwọn ọkọ̀ tí wọ́n rí gbà ọ̀hún àtàwọn dúkìá míì ni wọ́n ti kó kúrò ní Buratai lálàáfíà nígbà tí àwọn tó rí kóyọ ọ̀hún ti forúkọ sílẹ̀ fún ìtọ́jú ara wọn nílé ìwòsàn. Níní àǹfààní sí ètò ìdájọ́ ṣe pàtàkì sí ìdájọ́ òdodo àti àìṣègbè láwùjọ wa. Ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè ni kò láǹfààní láti kàn sí ẹ̀ka ètò ìṣèdájọ́ nígbà tí wọ́n bá nílò láti ṣe bẹ́ẹ̀, èyí tó mú tí kò jẹ́ kí wọ́n láǹfààní sí ìdájọ́ òdodo. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ṣe àgbéyẹ̀wò báwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ṣe ní àǹfààní sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́. Àlàyé tó kù ní lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Níní àǹfààní sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nígbà téèyàn bá nílò rẹ̀ ló máa ń fún ẹnìkọ̀ọ̀kan ní oore ọ̀fẹ́ láti béèrè ìrànlọ́wọ́ nígbà yòówù tí ẹnikẹ́ni bá tẹ ẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀ tàbí wọ́n bá ń dúnkokò mọ́ wọn lábẹ́ òfin. Ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, pàápàá jùlọ àwọn tí kò ṣe bẹ́ẹ̀ rọ́wọ́ rí àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún lórí níní àǹfààní sí ẹ̀ka ètò ìdájọ́, pàápàá jùlọ láti pàṣẹ àwọn agbẹjọ́rò aládàáni ní kò rọrùn nítorí iye owó èyí tí wọ́n máa ń gbà. Nígbà tó ń bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS sọ̀rọ̀, alákòóso fún ikọ̀ àwọn agbẹjọ́rò nílẹ̀ wa Nàìjíríà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, arábìnrin Fúnmi Odùtáyọ̀ ṣe àlàyé wípé níní àǹfààní sí iṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn agbẹjọ́rò ló yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kọ̀ọ̀kan láìwo bí wọ́n ṣe gbajúmọ̀ tàbí bí ètò ọrọ̀ ajé wọn ṣe dúró re sí, àti wípé ó yẹ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan máa ní àǹfààní sí ìdájọ́ òdodo nígbà yòówù tí wọ́n bá nílò rẹ̀. Ó wá mẹ́nuba ọ̀dà owó awo lókun gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà kan gbòógì tí kì í jẹ́ kí àwọn èèyàn rí ìrànwọ́ gbà tó bá di pé wọ́n nílò rẹ̀ lẹ́ka ètò ìdájọ́. Ó tọ́ka sí wípé iye tí àwọn tó ń gbẹjọ́rò máa ń gbà ló kọjá ohun tí àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ káàtó fún lè ní agbára láti san. Arábìnrin Odùtáyọ̀ ṣe àlàyé síwájú wípé ìgbìmọ̀ àwọn agbẹjọ́rò èyí tí wọ́n pè ní Legal Aid Council ní ọ́fíìsì wọn wà jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n sì máa ń ṣe ìrànwọ́ fún àwọn èèyàn nídìí gbígbẹ́ ẹjọ́ wọn rò lọ́fẹ̀ẹ́, pàápàá jùlọ àwọn èèyàn tí kò rọ́wọ́ rí àtàwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ láti rí dájú pé wọ́n rí ìdájọ́ òdodo gbà láì fi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n. Ìjọba àpapọ̀ wọ́n ní àwọn agencies kọ̀ọ̀kan àti àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe aṣojú pé ẹnikẹ́ni
tí ò bá ti ní ipá àti agbára láti fẹ́ gba ìdájọ́ òdodo nípa pé bóyá ó dé dandan kó ọ̀rọ̀ ẹni yẹn dé court